QTV Youth Dialogue, and I am your host, Jenna Bosonko. It's always good to be back. So last week we had the University of the Gambia presidential candidates on a very interesting debate, and we are aware that just today they had to go back for a re-election because none of the candidates had the 50% that they're looking for. So honestly, just to comment on this before we get into today's topic of discussion, I'm happy about the way the University of the Gambia is shaping politics, because that's what we need. Like I mentioned, as a program, we decided to come up with organizing that debate as a form of deliberate decision to nurture young upcoming politicians, and politics start from there. If it's clean at that level, it will continue to be clean when they grow and, you know, go for the highest seat in the country. And the fact that they decided to amend the constitution to 50-50, if you can't get the 50, then there should be a re-election, is amazing, and it's very fair. So I think really, thumbs up to the University of the Gambia Electoral Commission. Everybody's saying, why University of the Gambia? Hana legi nak presidential election bu mag bi la ñoo def ba mënu ñoo announce winner. We did like the 50-50, but like I said, it's a good thing. And I'm happy, looking forward to who gets to win the elections, either Omar Diba or Kemo Conte. Wishing them good luck. I'm sure currently the counting is ongoing. Looking forward to the results. So today, exciting conversations await you. Do not go anywhere, as I'm joined by young chefs. Okay, chefs, do you know that chefs ay maget lañu wara nekk déedéet. Chefs can be young. Chefs can be young, and you know they can do it big as much as magi. Parce que suñ na chef rek xam nga ñuy foog ne ay mag ñun xale yi léegi dañoo doon chef, dañoo dugg si waañ bi te suñ ko defee dina baax. And today I'm joined by two individuals who represented the Gambia at the WAFest 2022 in Ghana, and I'm happy about the fact that the Gambia did extremely well and had obviously the youngest team. You must have heard about this information if you've been following QTV News. So I'm joined by Chef Abdoulaye Cham as well as Chef Marcilla. Thank you so much, lady and a gentleman, for joining us on the program. Thank you very much. Thank you. And as you can see, we have a whole table of items and things. So that already shows that, you know, we will be kind of prepping something in the studio. Man mas ko leka ko wa control room duñ ci mos ñu ma camera tamit duñ ci mos man ma ko leka man may host the programme bi te yeen mi seetaan tamit doo leen ci leka, unfortunately. Sorry about that. Why? Just look at the process and then you can do the same thing at home. But yeah, Ma, let's start with you. Congratulations. You got the Chef of the Year award. Yeah. Big, right? So how did you feel when you got the award? I feel very good because that was my first time, and as a young chef, I feel proud of myself and feel proud of my mentor as well. Okay, who's your mentor? Chef Bojang. Why can I Chef Bojang? Man, how much Chef Bojang de? Man, how much? Oh, koku. Chef Bojang, Anyway, Chef Bojang, thank you so much to Chef Bojang, really, for, you know, taking up the initiative to mentor, you know, young people like you. I think it's quite amazing, and congratulations once again. So Abdullah, you represented the Gambia as well. Yeah. Must have been a good experience. Tell me about it. Okay, my name is Abdoulaye Cham. I'm a young chef. I represented Gambia in the WAFest in Ghana, but I was the only one doing the pastry category. Okay. Sure. So we did extremely well, and we proud of our team. We were the youngest team in the WAFest, over 13 countries. Yes. So we came out second. So we proud of ourselves. For me, I have two mentors. The other one is watching though. He's Chef Wali from Senegal, the biggest chef. And the other one too is Chef Bojang. Okay. Chef Wali from Senegal, hello. Thank you for watching. And thank you for being a mentor. Definitely. So why Senegal? How did you meet him? Because my first international forum was me going to Senegal in 2019 because he was the one mentoring me, telling me what to do. Because at that time, like
my own concept was I just want to cook and do something else, but he came up to me, talked to me that I can do something for the youth to advise them. I can be a role model to them though, because cooking has been my passion since when I was a child though. It was challenging through my family though, but unfortunately I make it possible though. Okay. Yeah. So I'll come back to you shortly, Ma. Just hang in there. Interesting, you touch that. Neka góor du duga waañ. Gender roles. Ay ma bañ lii. Ah? Neka góor du duga waañ. Sa nga naan góor nga looy toogee. So yow naka bii sa foog nga olofal. Parce que it's important. Pour ñi nekk yaay yi nekk si kër yi bàyyi leen seen doom yu góor yi ñu tooga. Bàyyi leen gaay ñu tooga waay. Man moom am naa si challenging because soo xamee SOS ak nuñ dee mel nga nekk first of all maa ngi nuyu like suma home science teacher bi Miss Shaki. Because man rek a nekkoon góor si jigéen ñi si biir jigéen ñi. So dama am challenging bu bari gars yi di ma wax ne yow looy def suma moromi góor yi di ma wax ne yow looy def si tooga bi ak yooyu noonu waaye man tooga dafa nekk loo xam ne si deret bi la nekk. waaw man suma yaay laa jël. So ma ne xaaral rek nit ki soo bëggee dara even though nit ki suñ la try pull down sax yow just put your mind on it. As far you have the passion and love in whatever you doing you can make it possible. Right. Yeah. So léegi yow sa family nekkutoon problème. non nekkoon na problème. So ñoom lan mooy woon sa family lan lañ la waxoon. because paa bi moom. dafa ne doo fi toogee suma kër gi tooga amu fi góor du fi toog. paa bi moom main concept moo nekkoon pour xam nga jàngal kon yeneen papa yi rek nekk graduate dem si school bi. xam nga dem si university bi am masters nekk waa toog office xam nga ma ne ko like yëpp duñ mun a bokk a am sa doom yëpp duñ mun a bokk a am. even though like man I have a diploma and bachelor's degree in management and policy analysis. At the University of the Gambia? No, at MDI. Oh, nice. That's amazing. That's amazing. But like, kon numa la ko waxee rek man tooga dafa bokk si man. Mashallah. Yàlla dafa mun ngaa juddu tey kenn xamul sa destiny lu moo nekk. Mun ngaa dem jànga but foog nga lii waaye nit yi dañ dee xeeb skill. Skill dafa nekk loo xam ne is very important. It can take you a long way. Ba pare dina la mun a njëriñ si lu bari. Because mun ngaa toog like nit yi youth si dañ foog ne like so tukkitu rek doo ko make even here in the Gambia you can make it here. So I make concept bi ba pare nga am loo xam ne like you are comfortable in what you are doing ba pare nga am love bi you can do anything. You can do it. Amazing. So how about you, Ma? Like how did you come to realize that you know this is your path, this is what you love to do, nekk a chef? First of all man li dafa nekk dama ko bëgga dama like di toogal nit ñi di lekka since at home, since when I was a child, and I would be like. At what age nga realize that toga sa li nga like la? Since when I was 15. Oh, nice. Okay. Yeah, but by then I was going to school, and like numa ko waxee suma yaay mom amu si problem like my father too. Wow. Yeah, but comme dëkkandoor yaa ma gën a know kii mu ngi jànga. Mungi industry bi jigéen yi mënuñ koo make because after all soo see dafa jëfee ak yow but I think loolu dafa nekk loo xamante ne comme si yoo la ak si kuy dendoo so man daal tooga dafa nekk loo xamante ne dama ko bëgga since day one. Yeah. Waaye aka maa mun tooga? Mun naa yow waaye ma ne aka maa mun tooga man nga bëgga ma lu tax nga bëgga change foofu noonu bëgga woon nit ñi man man doo ma dog man dama mun tooga waaw maa ko wax mun naa tooga xam naa haters yi duñ nangu ñi seetaan ñooñu noonu and stuff but hey I'm very good balaa ñoo dem sa man dinaa leen wax things that I'm good at man tamit. moo tax ñu bëgg a create new because soo demee si industry bi wala nga dem si hotel si most of these people like they are kon mag leen mag yi ñoo fa nekka so while not ñun xale yi ñu take over because nit ñu bari like xel kon nu ko gars yi defee xeli xale ak xeli mag du benn ñun dem neen like waaye ñun suñu bopp xam neen ne ñun xale ñoo gën a creative mag yi because tooga is all about creativity test bi count but creativity tam mu ngi fa so da nga need pour create pour bring something loo xam ne gars yi dañoo jaaxal man bu gars yi di defee like they said like nit yi xam nga these plain cakes carrot cakes man why not I come different way ma indi wonjo cake si competition bi no I try it by myself at work man why not ma create recipe boo xam ne like dina nekk si menu bi si laa come up with wonjo cake bi ak avocado cake bi te woogoon na te woog na gis nga yow yaay tooga dafa mel ni yow yaay toog rek imagine loo xam ne nga bring
loo xam ne it's impossible to possible. loolu rek a fa nekk. loolu rek la waaye waaw gis nga you guys can see currently that's them at the hotel school in Kanifing when you guys just came. You guys had a welcome. Look at it. Oh my God. All those people came to see you guys. Everybody was excited. The hotel school, they had to stay there till late to wait for you guys just to celebrate your success. Everybody with smiles and all. So I think you guys did extremely well. Why man wonjo cake bobu? Buga na ko try de. No, bobu dina la ko indil li ma platal la ko with raspberry coulis. Okay. Yep si biir. Yep si biir. Wonjo bi xana da nga baxal wonjo bi yep after def yep. waaye xam nga doo mën a waxee sa recipe bi tam waa secret bi waaye fàtte naa dafa am ay secret yu nekk si biir si togga bi te affaire si du dem ma test ko so dañoo waxtaan di defaale tamit whatever that we are supposed to do waaye li ma bëgg a laajte mooy yëfi jànga parce que ñu bëri foog nañ ne xëj na skill jarut sax jànga because nit ñi level buñ ko teg dangaa jóg rek mun a defar dara rek nekk si di ko defar because dañ ne sax footballer Messi ak Leonardo all these people dafa important boo bëggee nekk Messi sax nga jànga because dinañ la interview xëj na wala leneen a leen xam naa ñeneen nañ ne jarul jànga xaalis bi ñoo dugal waaye jànga dafa important in the sense ne xamuloo ëllëg fooy sa tànka di tegu pour nga war a mun a def dara soo ma bëgg a xam rek yéen lan mooy seen xalaat si loolu yëfi jànga bi ensure ne lii mu nekk aat boo xam ne nga ko jànga su ko defee nga nekk master si moom maa lan mooy sa xalaat si loolu jànga mi moom is like lu nit war a def da nga war a jànga even su fekkee nekkut place interview or something like that waaye jànga bi is important because you have to be monitoring your own business one day and then jànga bi daal da nga ko war a def because soo jàngul daf laa sonal after si because lii soo nekkee a big chef da nga war a xam nooy defee sa menu bi nooy bindee sa menu bi ak noo si mun a génnee soo jàngul doo ko mun a xam wax dëgg doo ko mun a xam te daf laa sonal dafa daaneel sa business bi Ablaye ok man nu ma ko gisee like because like jànga ñaari façon la waaw either you are practically educated wala you are technically educated waaw ñaari man like da nga war a boole ñaari yëpp wax dëgg because most of the people most of youths dañ dee dugga si industry bi pour opportunity benn duñ si dee dugga like da nga am passion or love ok soo ne opportunity loo miin xëy na gis nit derbu lii mu yóbbu laa tukki ñëpp dañ believe ne like looloo fa nekka ok understand ndaw concept bu bon yéen foog ñu dugga si loolu si kanam am nañu am concept bu bon boobu noonu waaye man affaire si da nga ko war a jànga ida yu waa da nga war a boole ñaari yëpp because mun tooga rek du la yóbbu fen because toga is in professional level now because so demee yenn dëkk Gambia fekk rek laa de gis like xam nga most of them ñu am certificate level diploma but soo demee yeneen dëkk yi you have to do it to masters at PhD because soo demee ba time boobu noonu either you specialize in food business management or culinary arts wala food business studies man li nga laaka ni sax xaw ma woon ne loolu am xam nga man soo gisee ma xam parce que jànga I do a lot of research waaw ak yooyu even though like demu pa to that extent but I do waaye loolu a lot sax of si jànga la researches bokk yeah so man danga ko nga jànga ko is more important daal nga jóg rek tooga yomba na ñëpp mun nañ ko yow mi taxaw mun ngaa jóg rek bu ma fi jaxasee rek tooga waaw waaye tooga dafa war a am stages noo ko war a defee health bi dafa count civilized bi dafa count everything dafa count so dafa war a nekk in a correct procedure noonu la war a nekk soo fi mu nekk nii nañ dugga si defar bi ñuy waxtaanaale bu fekkul loolu duñ fi jógee ñu start waaw mun nañoo start with what is available su ko defee waxtaan bi am continuer waale so waaw du maa yow mun ngaa startaale waaye Ablaye ma bëgg a xam rek gis naa ne Gambia fii nii most of the time hotel boo dem most hotels let me say it like that most hotels foreign chefs lañ dee indi jëlee leen Italie jëlee leen dëkk bu nekk du ma tudda dëkk sax waaye jëlee leen dëkk yii nii indi leen fii su suñ dëkk ñu doon executive chef si biir hotels yu mag yi soo lu xew dafa mel ni seen mento yi xanaa ñoom tajuñ fet parce que da ngeen am ay mento si ñooñu ngeen di seet te yéen tamit da ngeen a jóg ba mag ba war a mun a nekk executive chef aga position boobu noonu so xanaa yéen Gambian chef si toju leen fen non toj neen sax ñun foo leen toj fuñ toj bari na Wafes yoo xam nga Wafes ngeen toj ngeen
da ngeen toj Wafes ñëw Gambia. toj bari na. Ghana ñëw Gambia. waaw Mentos itam fuñ toj bari na. waaw toj bari na. kon noo waxee foofu noonu rek. lu nekk yow yaa ko war a xeexal sa boppa. understand suñ Mentos ñu ngi def everything possible. waaye mënuñoo go to that extent. because nit ki moom business am. wala moom organisation am. moom moo xam comme fa indi. waaye ñun chef si Gambie ñun ñoo war a xeex loolu noonu. because soo demee si yeneen countries yi. man example man if I was a leader like kon suma mentor bi. moom man I look up to him. mooy Bojang. daf dee di everything possible. su nekkoon man tamit kon leader laa dem naa ba nekk leader kon moom. 5-star hotel yi nga gis ni yëpp. seen executive chef si by force Gambien la war a nekk. loolu mos la war a nekk. waaw soo demee si yeneen man dem naa Sénégal. wala yeneen dëkka. loolu la so ñun suñu boppa ñoo ko war a xeex njëkka balaa ñeneen di ñu ko xeexal. ñun chef si ñoo ko war a xeex. waaw pour executive chef bi. mu nekk Gambien. ñeneen ñu si toppa mun na ñëw nekk beneen dëkk. waaye executive chef yi daal head chef bi dafa war a nekk composé by Gambien la war a nekk. waaw ban njëriñ nga foog nga am executive chef mu doon Gambien is it because da ngeen understand Gambia wala lan la ban difference la mun a indi executive chef si biir Gambia bi fii suñ nekkee Gambians because last time chef mu ngi maa wax about food tourism am na ñoo xam ne dañoo tukki rek dem dëkk si hôtel pour mos traditional dishes ak yooyu noonu. so gën a la dugga rek gën a la dugga foofu gën a la dugga foofu. because like yow soo demee haya chef boo xam ne nekkut Gambia. yow to your own imagination. soo invité tourist season bi. lan nga leen mun a jox. tourist jox leen loo xam ne amuñ ko seen dëkka. soo ñëwee nga impose like kon international cuisine bu fee fekka loolu lañ fekka foofu noonu ñoom dañ bugga loo xam ne da nga war a def loo xam ne is something different waaye not ñoom ñu ñëw Gambie ñu tegal leen suñ benn ci ni suñ domodaay ñu def ko international standard loolu mu war nañ ko mën a def waaye ñoom ñu ngi lekka international dish nga ñëw tegal leen tam international dish lan lañ fi fekka da nga foog ne boobu doxut war naa dox de waaye ñun suñ gastronomie lañ war a def into international standard loolu mooy first priority bi. waaw xëy na loolu amut moo tax ñoom tam ñuy dépend si ñooñu. waaw looloo fa nekk waaye suñ ñu joxoon chance bi. kon nu ma la ko waxee. bi dinañ da nga foog ne chance bi fan la amutee. kon nu ma la ko waxee rek. like maybe suñ chef si try neen. but like kon ñoom di nga gis ne business yu bari foog na yaa ko moom so ñoom they prefer ñu hire nit si biti. dan ñun ñu fi nekk. su waaye toj ngeen place daal. non toj ngeen yu bëri jéeg. ma ko toj leen lu bëri. waaw léegi ñu delluwaat si competition bi si boppam yow balaa maa di pare. yow rek a nekkoon kuy def pastry. so naka nga dundee woon competition bi ak lan nga jàng from the other chefs. hard na trop. because like say facilities yi was not okay with us. waaye dañ xam nga foog nga dem with the flow rek. di nga imagine like ñun kitchen bi ñun fuñ nekkoon hotel bi fuñ nekkoon kitchen bi dafa sori. so I have to wake up like 12 am. pour dem si kitchen bi so damaa nekk bake from 12 ba let's say 9 wala 10 si suba. yaa ngi bake maa ngi bake. te man sax am na bake boo xam ne like dama ko def 3 times. because doo mun a boole like 2-3 countries. same kitchen like we are doing the same thing. benn oven na fa nekk. so di nga gis ne like man I will bake my cake and put it yow nga ñëw nga dugal kii ñëw dugal léegi yow su nekkee yow yaa ma njëkk a dugal 7 times su te foog nga ñëw seet cake bi te imagine la soo ubbee loolu noonu ngelaw bi mun na si dugal ñun suñu bos dafa daanu. Allahu Akbar. That was challenging. Face a lot of challenges there. But still push nga through. Still ma push through. Yeah. Mashallah. Face a lot of challenges te tamit jàngal nañu like suñ ko waree host 2014 incha allah dineen gën a gëstu si facilities yooyu noonu. ba du ñu dal. wala moom du leen dal 2024 incha allah. ok so yow naka nga what were the challenges yan challenges nga amoon foofu noonu in Ghana. challenges yi bëri na. because comme nu ma ko waxee loolu suñ dem boobu noonu moo nekkoon suñ first time. te ñun xamuñ woon si dara. xamuñ si du bëri daal. amuñ si experience. and stuff like that. so it was tough. dafa tough man ak ñun. and then though try na ñu make efforts and do our best.
but yombutoon yombutoon waaye yow lana special si yow ba nga mun a am that award yow foo toj ma laajee ko noonu yow foo toj yow foo toj ba mun a am Spice Hop nga toj anyway waaw Spice Hop laa toj nga Spice Hop moom waaw so you know you are able to have that award yow lan moo special si yow am na lu fa nekk am na luñ gis George si ba feel ne this is the individual could deserve award bii nii so yow what is that loolu lan nga am nekku ne comme dama am dara bàyyi leen yooyu yéen tamit bu leen dee dugga foofu dee leen dee nangu man nag diguma leen ko de gis nga man bés bu ma demee competition ñu laaj ma lu ma am dinaa ko wax du ma ko rusi man foofu laa utee ak yéen su boobaa ñu ne déedéet xam nga humble déedéet du foofu boo winee daal crown bi solal nañ la ko nangul rek may nañ la ko tey amul humble amul dara waxal may nañ la floor bi to just you know it's not about bragging it's about what you have lu fa nekka soo wax ñu loolu loolu daal dafa nekk comme because ñun buñ doon dem sa training lu bëri. Okay. And because of amuñ one time and amuñ place bu ñoo train. So buñ doon dem daal training noonu laa ko mën a waxee. But buñ demee foofu noonu. ma gis ne things are getting tough and te man dama nervous anyway. dama foogoon ne loo xamante ne loolu noonu duma ko mën a make. si after si because maa ngi gis big chef si ñoo xamante ne maa ngi gis big chef si ñoo xamante ne ñooy dañ yàgga si field bi man I'm just like 6 months old ma ne lii mbaa man dinaa ko mën a make I was like that but dogali yàlla lu yàlla dogal moom dafa am lu yàlla dogal dafa am waaye dafa am lu si am na luy toog bàyyi leen wax yooyu waaye yàlla mooy dogal yàlla dina dogal waaye dafa am jom because doo toog si lu dul dara nga expect yàlla dimbala si loolu amul de loolu ay naxaate la da nga war a def effort as a person pour ndogal bi ak dimbale bi ñëw pour mu mun a aaga you know so it seems that there's a talent already because ku war a train for just few months dem fekk ñoo xam ne yaaga nañ see dox ay magum jëma nag waxuma la ay xale de ay magum jëma nga war a mun a ñëw you know, to have this award, it means that there's a talent there, and you know, you should just continue to nurture it. Apply. Yeah, so you know, lolu bokk na si. Why fi nekk ni dañoo ñëw wax about the food, but dama just open line si on 5050505 5050505 bu fi kenn wax nag waxi jabar parce que maa ngi fee dégg ay waxi jabar naan waaw ñu mun tooga chefs yi mun tooga yi ku leen am jabar bu ma fi kenn call di ma fi wax waxi jabar baalal leen ma rek duma dugga si yooyu te duma ko laal duma ko laal de so 5050505 5050505 call us and tell us what you think about these brilliant young people who represented the Gambia in Ghana in the WAFest, which the Gambia will be hosting in 2024. I'm looking forward to that. So call us and tell us what you think on 5050505. So nañ also was the Ministry of Tourism as young chefs. Naka ngeen gisee seen taxawaay Ablaye in relation to supporting chefs si biir dëkk bi because yéen a ngi am chef association boo xam ne yéen ay ndaw ngeen te bokk ngeen si te at some point in time di ngeen take over leadership so naka ngeen gisee ministry bi ñoom seen taxawaay si wàllum chefs si biir Gambia bi waaye ñu jël koola bi balaa ma dugga si question boobu noonu salaamaaleykum good evening it seems I can't hear anything but we'll just we can't get the person. Please call back on 5050505 or we get the technicians help us with the speaker if that is the problem. So moving on, question about ministry bi seen taxawaay for the chefs ak yooyu noonu. Seen taxawaay bi okay seen taxawaay bi like one I think pour am ticket si pour ñu mu pour dem Ghana sax. It was very difficult. It was very difficult though. So yeah, so dafa mel ni dafa amaat beneen caller bu ñu am si line bi. Salaamaaleykum. Good evening. Baalal ñu rek nga déglu ñu si téléphone bi bu nga fay télé bi sax soo ko munee wala wàccee volume bi ba mu jeex.
waaye xaaral ñu bàyyi ko mu dem waaye baalal leen ma rek suma fan la Aliou Cissé jógee waat jaara waaw suma jaaranka yi nga xam ne ñoo nekk di call baalal leen ñu rek ngeen gaay jaara si Kunda ngeen baalal ñu bu leen ñu dégloo si waa Dongoro ba waaw baalal leen ñu bu leen ñu dégloo si télé bi soo leen ko mënee wàññi sa bam jeex ngeen déglu ñu si téléphone bi su ko defee ñu mën a déggante so you can just simply call back on 5050505 waa ministry bi fu mu nekk nii like ñun challenge suñ face bala ñu doon dem rek it's very difficult kon nu ma la ko waxee rek thanks to Bojang because moom moo defoon effort bi ak pour taxaw by all means pour ñu am ticket bi. dafa mel ni koola yi dañ leen xiifal xaaral ñu jël bi rek dellu si waat si question bi salaamaaleykum. good evening. baalal leen ñu rek. waa salaamaaleykum uncle baalal ñu rek nga déglu ñu si téléphone bi. fine can you please turn the TV completely zero and listen to us using your phone? Can you do that for us? Hello? Yes, I can get you. What's your name and where you're calling from? Yes, what is your name and where are you calling from? It seems we lost that one too. The family, we also lost that. So yes, ministry. Well, kon numa la ko waxee rek challenges yi moom I think ñun moom defuñ effort boobu noonu like waaye Bojang moo defoon everything possible. I think moom he play a big role in this thing because dugga na fu nekk pour am tickets but unfortunately thanks to GT board ñoom ñoo ñu joxoon 4 tickets. GT board mooy Gambia Tourism board bi Gambia Hotel School bi ak Gambia Hotel School ok waaw soo téye ko foofu rek Gambia Hotel School ak GT board ñu uyu kii te ñëw salaamaaleykum. waa kon i connectale salaamaaleykum. waaleykum salaam. léegi fi mu nekk nii baalal ñu nga wàññi sa télé bi bu baax a baax zéro ba mu jeex nga mun ñoo dégga. waaleykum salaam jërëjëf Sonko. waa sa télé bi fay ko wala nga wàññi ko. ok sori naa ko. waaw yow lan nga foog si programme bi tey. maa ngi laa dégg ma ne lan mooy sa xalaat si programme bi. hello. maa ngi laa dégg sori wuloo sa télé bi ba léegi de maa ngi dégg sa télé bi de. hello maa ngi laa dégg. ah tey nag moom am na lu xew de soo fu mu nekk nii waaw waaye man wax naa ba soona nag ñii yëpp Dongoro baa lañ jóge loolu leer na ma nañ ñii yëpp Dongoro baa lañ jóge ñii waa jaaranka lañ parce que ñoom mi ngi ko du kool di def lii di taal sa télé please wàññi leen seen télé to zero because bëgg naa xam seen opinion tamit te at some point if this continues it might be difficult to be able to pick calls so please if you're calling switch off your TVs even if you can switch it off completely and you'll be able to communicate with me you don't need your television to communicate so we'll take this caller assalamu alaikum good evening okay yes so let's go back to the conversation yes you were talking about getting tickets from the Hospitality Institute as well as the Gambia Tourism Board, yes. So ñu jox ticket si. Wow. But like bala ñu am ticket si mom I think you lost hope? Yeah, we lost hope. Thanks to Bojang. I think he can say more on this because mom ñun dañ def train rek ñu top. So we are all depending on him mom lañ doon sentu mom moo doon duga di génn di def everything possible pour am ticket si daal. So yéen ñaar bi mooy seen first time ngeen duga plane. No loolu di ko nangu wax leen ma dëgg bi doo leen ko nangu wala lan la non bii the first time rek maybe ma xam naa ne daal ay chefs yu tiit si biir plane moom doxul ba pare xam naa ne
lekk plain bu ñu leen ko saafee tam ngeen biiñ ko parce que you'll be like what is this like we do better so Ma tell us what do you have for us si plate bi tey lan nga ñu amal I have shrimps and oyster salad okay yeah with everything else yes okay so I can see cucumber there salad oyster, and everything, oysters, and shrimps. Okay. Yeah. All right, it's a whole plate. Looking good and looks healthy. You talked about the importance of health when it comes to food. So I'm like, why is that important? Purunga gesto health tabet because hanga there's this concept si Gambia bifi concept bi moy ku leka si restaurant junk food nga nekka di lekka especially ñun ndaw yi ñun dañ dee lekka ñu ne ñun junk food rek lañ dee lekka so bu boobaa looloo tax de ñu dee am yaram so do you think restaurant yëpp dëgga junk la or is that a bad concept bi waaw la wala déedéet man duma gëm loolu daal ok lu tax maybe di nga wax ne like on some restaurants waaye tam am na restaurants yoo xam ne like they provide healthy meals too because health bi dafa play a big role ba xaaral rek ñu jël ki si laay mi asalaamaaleykum good evening dafa mel ni tey duñ mën a am any opinion bu jógee si biti pour wax ñu tey si affaire young chefs yi waaye duñu teree dem so yeah about the health aspect because soo bàyyi xel léegi nit yi leen dee foog ne like man suma gis-gis ñu na docteur yi ñoo em because docteur yi luñ laa waxee ne like bàyyi lii ñu jox la bindal la garab wala ñu prescribe la garab or anything what they do ñun tam the same thing kon docteur la ñoo waxee suma wax because ñun mun neen laa wax ne like mun neen laa provide like because ñu ngi defoon like a meatless Monday meatless Monday moo nekk like kon food boo xam ne doo am protein doo am animal fat doo am anything dafa something loo xam ne is healthy waaw because nit ku nekk sa dunda war nga am sa menu boo xam ne si kër bi di nga lekka loo xam ne like it's healthy even twice in a week wala thrice in a week even ñoom hotel oil bu ñoo abuse ni yëpp mun nga waaye lu daaxa nga toogal lekka boo xam ne mun naa nekkal less oil waaw because ñun suñ jigéen ñi moom mooy loolu ba pare dañ fonka mu nga xam ne xam nga ay ñun ajaay mami bul wax tur yow tamit day teddu fii waaw xam nga kon seasoning seasoning yu ëppay kon seasoning yu ëppay yi use loolu is out of it so dafa mel ni mun ngaa use xorom rek dem waaw tooga bi daal xorom rek mun ngaa ma ne spring onion yi ngay use yi kaani yi ngay use yi di ko wol yi yëpp loolu rek safal na tooga bala nga faa yokka yeneen seasoning why not gars yi ñu ma seetaan nañ try like ñu use loolu noonu rek jël salt bi rek ñu prépare meal boo xam ne wala seen benn ci ndi suñ wolee ay laaj ay poobar luñ wol loolu rek saf-safal loolu rek saf-safali boppam la ñu def fa xorom mujjee ñu try loolu noonu maa man ñeme naa loolu yee man foogu ma ñeme naa am naa fi déedéet xam nga tooga benn ci ni xorom kese déedéet ku nekk da nga miinal dala si sa système bi luy dem because man bu ma demee international forum in Dakar tooga yuñ tooga yëpp even ebe bu ma toogal gaay defuma fa benn dara xorom rek laa fa def mu jeex kese yaa soo ma leen toogal tamit xorom kese la waaw xaaral ñu try suñ chance one last caller balaa ma leen a bàyyi because we have another guest salaamaaleykum good evening yes lan mooy sa xalaat si programme bi tey waaw programme bi dafa interest hello yaa ngi ñoo dégga dafa mel ni luusat nañ kooku noonu waaye at least am nañ ko ñu wax ne programme bi interesting na from si biti loolu rek lañ bëggoon am nañ ko hello dafa mel ni yaa ngi si line ba léegi de yaa ngi ñoo dégga waaw soo xaaral ñu bàyyi la nga dem but at least xam nañ ne yéen ñëpp a ngee try pour dugga waaye xam nga lii moom du dee weesu si programme sometimes it's a problem so fi mu nekk nii dafa mel ni dañ war a ñëw wrap up rek so finally lan lañ war a expect from chef Ablaye Cham ak from chef Masila lan lañ war a expect ci yéen incha allah parce que wax ngeen fi ne executive chefs yaa ngi jógee bi si biti te Gambien si dañ war a take over so take over su waree am tamit fa ngeen taka seen diggay ndax du ma so lan ngaa def yow what moo nga feel ne mun nga koo def to change narrative boobu noonu
loolu dafa nekk loo xamante ne like ñun chef si dañ war a déggoo like déggoo su amutee du mun a dem and like chef yi mag yi dañ war a try ñu xam ne youth si tamit they need seen support like sometimes di nga dem chef bu mag bi mu laa train sax mu laa aaye yenn yoo xamante ne yooyu da nga ko need pour xam te ñoom suñ demee ba retire den ñun young chef yi ñooy dem ñun suñ xamuñ dara da nga foog ne ñun dinañu def exécutif du mun a am foog gaa dem jël ñeneen si biti ñu ñoo nekk exécutif ñu nekk seen gannaaw so chef yi mag yi tamit dañ war a try ñu téye si xale ñu dimbale leen loolu dëgg la Ablaye ok man lu may rapport bi mooy like kon ñax si youth si rek because like pour youth si ñu gën a dugg si field bi muy góor muy jigéen leen try ñun ñoo war a defar suñ dëkka ba pare lu ma try pour ñu work on 3 things mooy suñ discipline bi suñ attitude bi towards work bi ak suñ passion ak buga bi loolu rek mashallah and the food looks absolutely amazing so and it looks healthy with all the vegetables and everything in it looks so nice and it's something that I'll try at home. I'll try it te mun naa ko nag te dinaa ko try but you guys, I'm so proud of you once again and you know I'm looking forward to seeing you in bigger spaces, you know, taking on bigger things. Ba ngeen dem ba toog di nekk ay executive chef inshallah si different hotels su ko defee may ñëw di am free food lekka ba suma biir bu fees ma fay dara ndax non man foog ma ñëwaatee ma indi la wonjo cake bi cake bi yoo xam ne wonjo cake it's all dama ko africanize yow you have to do that I will so we will do that and we will get to schedule that on here so thank you so much ladies and gentlemen for joining us. So we will go for a short break and when we come back we will take a look at young people in business and a lot more because I think it's quite connected. They talked about how you need to be educated to be able to manage your own business. So from having chefs who are in future might run their own businesses, we'll be having somebody to guide them run their own businesses. We'll be right back. ko jeex li ko waral mooy QTV ak Marketplace dañoo tàmm di won réew mi li nga xamante ne mooy quality fashion tegu ci temps xew ci jamono neex a xool lool ma tàmm ci Marketplace day jël caméramanam dugg ci biir réew mi seet li nga xamante ne suñuy xale yi réew dañu ko bëgg ndax ñoom dañoo coquette lool seet li gën te gën a gën ñu indil leen ko fii ci biir QTV ngeen di ko seetaan ci àdduna wërngal këpp man namatuma fly jambe li ko waral mooy lépp lu ma daan wuti bitim réew mu ngi fii ci biir réew mi waaye da nga koo bëgg a gis da nga koo bëgg a xam da nga naan jàkk Marketplace dafa fas yéene ñëwaat 2022 bii ànd ak QTV nee nañ kee ngay daxee boo ko mën la jot li ci sa loxo nga koy sànni moo waral QTV bëgg a sànni seeni programme seeni product yéen teelo yi yéen designers yi ci biir Marketplace boo sànnee day dal de bëgg ngaa sànni da nga jël seeni nomba nga jokkoo ak ñoom ñu fekk si la ci sa diwaan wane la lu coquette li nga am pour réew mi 324 4444 ak Marketplace dama ciy toogee nu ma neexee ndax lépp lu ma fay gis day tëgg sa bëm. World Cup is here. Enjoy the beautiful game of football with our Samsung Smart TV. Enjoy a massive discount on any Samsung TV purchased. We have sizes ranging from 32 to 85 inches, packed with an ever-evolving variety of content and features. The Samsung Smart TV also provides your favorite video on-demand services such as Netflix, Amazon, YouTube, music streaming services, and even various games and sports content to enjoy as you please. For more information, call us on 333-217, on WhatsApp 350-555, or visit our brand shops at the ground floor of QCell building or at the Bruceby turntable. This promo lasts till 30th December. Save up to 50% energy with the new side-by-side Samsung refrigerator. Samsung air conditioners come with HD filter and antibacterial for your protection. Save time, energy, and effort by using our washing machines, loaded with innovative features that offer superior cleaning technology. Step into the future of television
with our slick and slim Samsung Smart TV designs. Sizes range from 32 to 85 inches. Smart LED, Crystal UHD Ultra High Definition, and QLED Quantum Dark LED. Get new ways of interacting with your TV. Unparalleled vision, right from the comfort of your living room. Our products are backed with 1-year warranty. Visit us at Q-South Building at Caraba Avenue or at Boost Entertainment. Contact us on 333-217 or email us at info@quantumnet.gm. Welcome back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV Youth Dialogue, and I'm your host, Jenna Basonko. So thank you so much to our young chefs for joining us on the program. And like I said, looking forward to more spaces that you'll get to occupy. So now I'm joined here by Kausu Fadera from the Youth Chamber of Commerce. Thank you so much for joining us, Kausu. Thank you for having me. Yeah, I think this is the second time that I'm actually hosting a representative from the Youth Chamber of Commerce. Sure. And it's amazing. So before we get into, deeper details, let's talk about what the Youth Chamber of Commerce has been doing for young people in this country, especially when I say that, I mean young people in business. Yeah, good evening, people watching us. Yeah. The Youth Chamber, as you may know, have been in existence for over 5 years now. We were established in late 2016, but we started work in early January 2017 to be specific. So since then, we've been interacting with young people in business all around the country. We've been to the 4 corners of this country. How do we do this? We provide capacity building trainings, market linkage programs, and also another part of what we do is we advocate for the creation of enabling environment. We engage in policy advocacy. We engage in advocacy of regulations and laws that will create the enabling environment for young people to excel in business in the Gambia. So far, this is what we have been doing. Yeah, but Kausu, you talk about enabling environment. Yeah. Why is it that we're still not there yet when it comes to the enabling environment that you're talking about? Because most of the time, startups start and they die. Very often. I've brought a lot of young people here who have brilliant ideas in business, and at some point I don't hear from them anymore because I do follow-ups and it's not there. So what is the problem? So startups starting and dying is not just Gambia's problem. Globally, but in Gambian context, because enabling environment. So that's what I'm getting at. Yes. So globally, most of the startups fails within their first, let's say close to 80% of them fail within their first 3 to 5 years of operations. And in the Gambian context, as you said, we think it is, of course, the enabling environment could do with a lot of things. The supports that they were supposed to get. Maybe, for example, let's say tax break for startups that we didn't have in the Gambia. But not only that, capacity building. Business is not something that you can just jump into and do. It's something that you have to learn. You have to build your capacity as you grow. When you start your business, like for example, I might just have $500. I just decide to invest in something small, and within the next 2 months, I am earning hundreds of thousands. But now, how do I manage these hundreds of thousands to be able to sustain that and grow the business? That's where the problem comes. So that's where the training, they need, some of the starters need trainings, advisory, coaching, and to be able to exist. So all these might be challenges, and this is what led to the establishment of the chamber, to provide those services to young people. Before the establishment of the youth chamber, of course, there were a lot of institutions that are offering similar services, but we also come into existence to complement the effort of those institutions. So what we do specifically, where we deal with these small businesses is trying to get them to market. Okay. You understand? So you start your production, market is a problem. We support by building capacity, organizing exhibitions, trade fairs, supporting them to attend
trade fairs even outside the Gambia. Right. So these are some of the things that we do to enable them to have. Yeah, access talking to about market. trade fair, the trade fair, the youth and women in collaboration trade fair is about to take place. So what has that changed over the years that it has happened? So when you mention this trade fair, I'm normally very excited because it's your baby? Yeah, Okay. it's still a baby. We are still grooming. Yeah. I remember when we first did when we did the first edition in 2018. It was tough. First, we could not get the required number of stalls that we wanted to have because a lot of young people. Trade fair have been happening here. We all know with the international trade fair, but a lot of young people in business don't even know about trade fair. You go down to Basse, you ask a young person then in 2018 to come and attend the trade fair. They start asking, what is trade fair? What do I do? What am I going to do there? Why should I be away from my home for 2 weeks, 3 weeks? What am I going to do? So you start explaining. So it was tough, but thank God every year when we stayed since 2018, we only skipped 2020 because of the COVID. Pandemic. Yeah, but since then we have been seeing improvements. Every year we see the number of participants increase, the number of visitors increase because we take stock of the number of people that visit the trade fair also. Right. So also increase. So we've been seeing a lot of improvement, and that makes me excited because when I remember the struggle we went through in the first year and where we are now, and for example for this year, the response that we are getting are very positive. Okay. So do you get personal testimonies from individuals who have participated before? What do they tell you? Exactly, yeah. So in fact, we've produced impact videos, short impact videos of people that, express what they've learned from the trade fair or how it has helped them. We have what we call people that, we call them our ambassadors that, prior to participating to the trade fair, some of the things that they could not do in their business after the trade fair, they learn a lot because we don't just take these people to trade fair. Not everyone, but there are some people that we, with the support of our partners, there are groups that we train in product packaging, product development, trade fair etiquettes, to help them build their capacity before they go to trade fair. So once they develop these products and they take it to the trade fair, and it attracts the customers, they increase their customer base, their sales will increase. And this help their business to grow. They also create employment for other young also, people. I've spoken to a lot of people and they are like, entrepreneurship training is in Gambia. Yeah. For Romba. Organization, bo Romba, munkombo, nan, how, dama fi organize entrepreneurship training. There's a fatigue, right? Yeah. Because it's all over the place and you just do it, publicly declare na def nga ko as an organization. You get the praises, and then after, that's all, that is happening. What's your take on that? Yeah, so at the chamber, what we do is we don't just train people, as I said. We don't even do basic entrepreneurship training. Okay. It's not a program that we said, okay, we plan that every year we will do it. We do basic entrepreneurship training on demand base. Like we might have a partner that say, okay, I have this team of beneficiaries. I train them on skill, or they have been part of our programs. Now we want to train them on entrepreneurship and then go. So even those ones, what we tell them, we don't just train you as an basic entrepreneurship and leave you. So we combine this with coaching or mentorship, and yes. So this is what we do. So most of the trainings that we do are adding to the training existing businesses. Like for example, we have a group of people in agribusiness or fashion. Now we train them on how do they package these products. Because packaging is one key issue in this country when it comes to So we train them how do they package these products and how do they brand themselves online, especially with online marketing. How do they brand themselves? How do they market their products? So we do packaging training, combine it with coachings, and then also combine it with mentoring and others. Yeah, I'm happy to see how NACA is doing this particular competition that they're doing nationwide, that quality assurance competition when it comes to young people who have skill. I'm happy that they're doing that. At least that kind of reminds young people that having a skill is worth it.
Exactly. You know, it's okay to have a skill. It's not that you're any less of a person sitting in an office. So I think really that particular initiative is a good one, and I've been seeing it across the regions. Yeah. So how about research? Has the Gambia Youth Chamber of Commerce ever championed something in the direction of research? Because in as much as we talk about the business and the trainings and everything we do, we need research. You know, just yesterday we were at this event where we are talking about how there should be some form of research for African countries to control their own narratives. So do you encourage that, you know, market researchers and all of that? Yeah, so business itself, before you start, you need to conduct a market Well, research. but how many people do? Question. Yeah, so that's the problem. Yeah. That's one reason why most of them fail. Because if you don't research the market, you know, you will just jump and produce a product that the market might not need. Right. You know, so research is something that we encourage them to do. Market research is one thing that we really encourage them to do. But not only that, we contribute a lot. Like, for example, when surveys are conducted nationally, you know, because most of the policies that are developed around the entrepreneurship ecosystem are informed policies. They get to stakeholders that have knowledge in the ecosystem to give them. So we always participate in this kind of research. Like when consultants comes, they want to have our contribution on these documents. We provide them with information that we Amazing. are So able I'm to aware gather. that the Gambia Chamber of Commerce also have a seat when it comes to determining young people who get to have grants. There's a seat that you have somewhere. Yeah, so we serve as a member in the Techifi steering committee, the Techifi grant committee, and we currently host the secretariat of the National Entrepreneurship Ecosystem that was established by the YEP project. Okay. So you might know that the YEP project is closing, and they don't want the ecosystem to die. Right? Well, it shouldn't. I've always been here to question after the we are hosting the ecosystem. The core team, the entrepreneurship core team of the YEP project. Now it will be the entrepreneurship core team of the Gambia. So this core team meet on quarterly basis and discuss on issues affecting young entrepreneurs or entrepreneurship in general in the Gambia. Yeah. So we will be hosting it will be a shame if some of the things that the Techifi project gave birth to just fade away. It's a shame, and it's the responsibility of organizations such as GYCC to handle it and with care to ensure that at least it's sustainably guarded for continuity. Yeah, exactly, and also in the ecosystem everybody was working in silos, but thank God now we've seen improvement in that. In terms of collaborative. Exactly. We have seen organizations in the ecosystem now synergizing. There was a time one person can be trained by 3 different organizations. Now it can't happen because if you want to do that, it will be detected by the other organizations. Amazing. Because there is a platform that the YEP project has initiated. It's still under development. It's called the CRM. Right. So that CRM, you will be able to detect whether someone have already attended the same program with another institution. If they apply for your program, you will be able to detect it. So finally, when is the trade fair again? So the trade fair is starting on the 30th of this month, and it will end on 18 December at the National Trade Fair ground at Bijilo. All right. So we expecting we are targeting 350 stalls. Amazing. 20% of which is dedicated for the internationals. Okay. Why we are bringing international this time for the first time? Because it is demanded by the vendors themselves that are participating. Okay, just for them to network. They will be able to network with these people. Amazing. And targeting young people. But thank you so much. Due to time constraints, we have to go. But from the 30th of this month to the 18th of December. 18th of December, just dedicated to young people to just, showcase their businesses and network, as you mentioned. Exactly. I'm looking forward to what this year will also bring to young people's businesses, and great job.
All Thank you right, very so much. I'm afraid that is all we have time for in this edition of Youth Dialogue. But my outfit is by Barcelona Fashion anyway, so make sure to walk there, you guys. Pants, shirt, everything from Barcelona Fashion. I love it so much. So make sure to walk there to get something as nice as this or even better. So till I come your way next week with another interesting program. Bye.